think Uncle will come today? Yes, of course. In the meantime, can you tell me a joke? At this moment, I can't remember any joke. Hi Varshita. Hello Vaishnavi. Hello, Uncle. Can you tell me a joke, Uncle? Yes, I will tell you a joke in Telugu, shall I? Yes, Uncle. We like jokes very much. ఓకే లిసన్ టు మీ. ఒకసారి ఒక కోడిగుడ్ల షాప్ అతను తన షాప్ ముందు ఇక్కడ కోడిగుడ్లు అమ్మబడును అనే బోర్డును తగిలించాడు. ఒకరోజు అతని ఫ్రెండ్ అక్కడికి వచ్చి, ఈ బోర్డుపై ఇక్కడ అనే పదాన్ని ఎందుకు రాశావు? ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకెక్కడ అమ్ముతావు? ఆ బోర్డు నుండి ఇక్కడ అనే పదాన్ని తొలగించమని చెప్పాడు. ఆ షాప్ కీపర్ సరేనని ఇక్కడ అనే పదాన్ని తొలగించాడు. ఇప్పుడు బోర్డుపై ఉన్నదేమిటి? కోడి గుడ్లు అమ్మబడును. నెక్స్ట్ డే ఇంకొక అతను వచ్చి, ఇక్కడ కోడి గుడ్లు కాకపోతే ఇంకేం గుడ్లు అమ్ముతావు? కోడి అనే పదాన్ని తొలగించమని చెప్తాడు. షాప్ అతను అలాగే చేస్తాడు. బోర్డుపై ఇప్పుడు ఏముంది? గుడ్లు అమ్మబడును. ఓకే నెక్స్ట్ డే మరొక అతను వచ్చి, ఇక్కడ అమ్మడానికే కదా కూర్చున్నావు, అమ్మబడును అనే పదం ఎందుకు? ఆ బోర్డులో నుండి అమ్మబడును అనే పదాన్ని తొలగించమని సలహా చెప్తాడు. ఇప్పుడు బోర్డు నుండి అమ్మబడును అనే పదాన్ని తొలగిస్తే ఇప్పుడు మిగిలింది ఏమిటి? గ్రుడ్లు. ఓకే వర్షిత అండ్ వైష్ణవి, జోక్ ఎలా ఉంది? చాలా బాగుంది. ఆల్ రైట్. మొదట్లో బోర్డుపై ఉన్న సెంటెన్స్ ఏమిటి? ఇక్కడ కోడి గుడ్లు అమ్మబడును. ఈ సెంటెన్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు అంకుల్? ఎగ్స్ ఆర్ సోల్డ్ హియర్. ఇక్కడ ఎగ్స్ అమ్మేది ఎవరు? షాప్ కీపర్ కదా. అందుకే ఇక్కడ మనము షాప్ కీపర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ఎగ్స్ అమ్మడాన్ని మాత్రమే హైలైట్ చేస్తున్నాం. అంకుల్, ఎగ్స్ ఆర్ సోల్డ్ హియర్ ఇలాంటి వాక్యాలు మరియు వాటి ఉపయోగం గురించి కాస్త చెప్పరా? ఓకే, అయితే నేను ఎక్కువ భాగాన్ని ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాను, మీరు కూడా అలాగే చేయాలి. ఓకే ఓకే అంకుల్. ఓకే లిసన్ టు మీ. వాల్మీకి wrote the Ramayana. The Ramayana was written by Valmiki. Varshita, say the first sentence. Valmiki wrote the Ramayana. All right. Vaishnavi, say the next sentence. The Ramayana was written by Valmiki. Very good. Varshita, tell me who wrote the Ramayana? Valmiki. Right. We can also say Valmiki is the agent here. It is also the subject of the verb. When the agent is the subject of the verb, it is in the active voice. Now, Vaishnavi, say the second sentence. The Ramayana was written by Valmiki. Okay. Which is the subject of the sentence? The Ramayana. Is it the agent also? No, it isn't. Good. When the subject of the verb is not the agent, the verb is in the passive voice. We use the passive voice when the agent is not very important or relevant. అంటే మనం చెప్పే సెంటెన్సెస్లో ఏజెంట్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు ప్యాసివ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వితౌట్ ఏజెంట్ని ఉపయోగిస్తామన్నమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, uncle. Please give us some more examples. Okay, listen to me. The test tube is heated for 2 minutes. Here, who heats the test tube is not very important. Now, let's take another example. Street lights have been provided in all the localities. Generally, who provides the street lights? The municipality, of course. Then, is it necessary to mention municipality in this sentence? No, because we know it very well. Well said. Sometimes we use the passive voice when we do not want to name the agent or the doer of the action. Look at this example. A mistake was made in preparing the report. Here,
we don't want to mention the name of the person who made the mistake. Now, Varshita, there are certain rules that we must follow when we visit a place of worship. Tell me some of them. We have to remove our shoes. Now, Vaishnavi, say this rule in the passive. Shoes have to be removed. Shall I say another rule? Yes, why not? We have to wash our feet. What is its passive form? Feet have to be washed. We have to cover our heads. Heads have to be covered. Okay, children, now let's look at the sentences once again. Repeat them after me. Eggs are sold here. Eggs are sold here. The test tube is heated for 2 minutes. The test tube is heated for 2 minutes. A mistake was made in preparing the report. A mistake was made in preparing the report. Street lights have been provided in all the localities. Street lights have been provided in all the localities. ఈ విధంగా మనం సెంటెన్స్లో ఏజెంట్ని మెన్షన్ చేయకుండా ఉపయోగించే వాక్యాల్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్ వితౌట్ బై అని అంటాం. ఓకే చిల్డ్రన్, హియర్ ఈజ్ ఎ స్పీచ్ బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్. ప్లీజ్ లిసన్ టు ఇట్. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, వెల్కమ్ టు అవర్ స్కూల్ డే. Let me say a few things about the way we run this school. We expect pupils to take an entrance test before they join the school so that we can place them in the right class. At the age of 15, we enter them for the public examinations in the normal way. But we also encourage them to develop their talents outside the classroom. In short, we give our pupils every opportunity to develop. Thank you and welcome to the school once again. Varshita and Vaishnavi, you find certain sentences with verbs underlined, don't you? Yes, uncle. Say the first sentence. Let me say a few things about the way we run this school. Varshita, say the sentence changing the verb underlined into the passive. Let me say a few things about the way this school is run. That's correct. Now let's take the second sentence. Vaishnavi, can you change the verb into the passive? Yes, I will. Pupils are expected to take an entrance test before they join the school. Okay, now let's look at the important points once again. When the agent or the doer of the action is not very important or relevant. For example, the test tube is heated for 2 minutes. When we want to give importance to the action or the result of an action rather than the doer. For example, street lights have been provided in all the localities. When we do not want to name the doer of the action. For example, a mistake was made in preparing the report. Okay, you can try the other sentences later, okay? Okay, uncle. Thank you. Okay, that's all for today. Bye bye, children. Bye bye, uncle.